Okay. Some of the what do you call the test will be on online, New Future platform or Island. Previously, I've done it in Island, but I think this semester we can use the U Future. So nanti you all tengok via that one lah, that platform. And then it's going to be 1 hour, multiple choice question. There's going to be like 30 questions, insyaAllah. And then ada 1 jam je. Submit. Dia online terus. Jawab, submit. Okay. Yang bagusnya, if the line is down, your your answer will be forcefully sent through the system. Okay, so but make sure that your line is okay lah. Pasal kita buat, I think dah decide semalam, Shazlin suggest at 10 to 11 o'clock in the morning. Okay, so Sunday second test. Okay, and then we still have our final exam, which is going to be like 3 hours. You set tarikh. Because saya diberitahu saya boleh set tarikh bila-bila, cuma kita tak nak lama sangat. So this Sunday is going to be your second test, and then next class meeting will be on Thursday, which we will have your presentation. I will record your presentation by according to your group section, and then we will have a short, maybe another session during next week, or nanti kita plan lah macam mana for your review session, like a review class. That one you boleh beritahu lah bila yang when is a good time. But and then your final exam. Final exam, I give you the liberty to choose the date for your final exam, tapi tak boleh lama-lama kerana your final marks has to be submitted, ada tarikhnya. So I target this week is going to be your second test, next week is your presentation, so kita dah finish up that part. Second test will be like 15%, and then you have your presentation next week, which will be 20% ya, dengan you punya kertas kerja yang you dah hantar tu kan. And then the week after kita buat final exam pun dah bagus. So kita dah settle everything for food science. So for that final exam, maybe you would like to discuss with each other and choose one date with a 3 hours time for your exam. Make sure that it doesn't clash with the other subjects, because I bet the other subjects also you have some final exams. So that's it. Nanti discuss, bagi saya tarikh. Minggu pertama Julai. No, minggu pertama dia saya kalender. Right. Okay, minggu depan. Okay. Minggu pertama Julai is 1st July until 3rd July. So 1st until 3rd is I have something. 1st July I have bengkel. 3rd July also I have something. Oh, kat mana ni? Natasha? Kat kereta, doktor. Ambil barang kat college. Oh, hari ni? You punya ni? Okay. So sekejap. Oh, dah sampai mana? On the way nak balik. Oh, dah ambil dah? Dah ambil dah. So, okay. 1st July. So maksudnya, what I mean is that first week of July is not a good time. Maybe you ambil daripada 6 hingga 10 Julai. Okay? Satu tarikh dan satu masa 3 jam untuk you punya final exam food science. Tak kira lah, tak payahlah hari kelas. Saya kalau boleh nak hari kelas lah, tapi kalau
tak, kalau you nak tu kita boleh buat bukan hari kelas juga, takut clash dengan subjek lain ke, you know, benda-benda macam tu. Subjek lain pun ada final exam kan? Ke subjek saya saja? Subjek lain ada? Human nutrition tak ada final exam. Tak confirm lagi, rasa macam tak ada. Aku tak tahulah. Satu, mesti dah discuss daripada awal. Dah hari tu masa you dapat scheme of work for COVID-19 punya, apa yang dah discuss mengenai subjek lain? Tak tahu, tak ingat. Nanti saya cek balik notanya. So itulah 6 hingga 10. So far saya tak ada apa-apa because when you have your final exam, saya nak I want to make myself available lah kalau kata ada apa-apa ke kan. So tak nak lah macam saya tengah bengkel ke apa nanti you pun benda kan. So selalunya bila final exam pun macam tu, bila student saya final exam, saya available je dekat bilik office sementara you all dekat dewan tu. So saya selalu tak buat benda lain, saya tunggu apa-apa lah just in case anything kan. So you pilih tarikh, so saya belum block saya punya jadual supaya sama, dan saya juga nak samakan dengan my masters kalau boleh lah, then I will be duduk sekali lah. I mean I just in one sitting I can monitor like two exams punya tu. But my master student selalunya hari Ahad. You all okay ke exam hari Ahad? Okay tak? Okay je Ahad. So kalau Ahad 5 tu dah boleh. Maknanya daripada 5 Ahad tu, 5 hari bulan Julai is a good time lah for final exam tu. Daripada 5 tu. Okay? So tak payah lama-lama lah. Awak pun nak lama-lama, awak pun dah lama duduk rumah, dah banyak dah baca. Okay? So okay, so my slides, okay, you all semua dah download kan slide saya food preservation. Saya present now. Okay, entire a window. Saya cancel preservation. Baik. Sekejap. Baik, manalah dia ni sekejap. I thought I dah download sekejap ya. Download share desktop sekejap ya. Okay, save, right. Save now.
Tak nampak apa ya? Nampak dia. Nampak nama folder doktor. Folder doktor. Nama-nama folder. Nampak folder? Nama dia. Tak nampak slide preservation of food? Tak ada. Tak ada. Ada kat ujung semester dah, tak pandai-pandai. Sekejap ada, sekejap tak ada. A window. Right. Jumpa pun. Okay. Doktor. Sorry, saya dah keluar. Okay. Are you still there? Yes, doktor. Yes, doktor. Masih ada. Yes, doktor. Okay. Saya tak tutup tab ni, tahu ni tiba saya keluar daripada semuanya. Okay. Sekejap ya, cari balik nak present now ni. Aduh, nasib baik dah 16 je slide ni tu. Alright, okay. So ni dia. Preservation of food. Keluar tak? Keluar. Alright, okay. So I'm just going to tell you that what's important in this subject is last week you have discussed about saya kena saya nak record. Oh, okay. Alright, dia memang dah recording walaupun terkeluar. Okay. So, okay. I'm going to mana pula saya punya ni tadi slide ni. I'm going to just reiterate lah. Last week we have done food additive, and under food additive, there's a subtopic for food preservation because the objective of using food additive is to preserve food.
So under the subject of food additive, we usually discuss about food preservation. Sometimes we discuss about food preservation, and one type of preserving food is using food additive. So it's like there's a link between food additive and food preservation. Okay. Okay, so uh, okay, kejap ya. Uh, I am presenting. Okay, okay. So this is the slide. Okay. Um, oops. Oops. How do I do this? Leave. Nope, 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 nope. Leave. Dia bergerak tak? Tak gerak, doktor. Aduh. Macam dah dia pakai ni. Dia tak mau gerak lah. How do I do this? I am presenting. I stop presentation. I'm going to use an entire screen which okay. So gerak tak? Saya dah slide yang kat saya bergerak. Awak nampak apa? Ah, Ha? tak keluar. Nampak muka doktor. Tak keluar apa-apa. Tak keluar apa-apa. Ah. Saya dah presenting dah ni. Tak ada. Share. Okay. Boleh nampak? Nampak saya punya screen kan? Tak. Dah nampak? doktor. Tak nampak apa-apa. Ada perubahan. Tak nampak apa-apa lagi. Hai. 10.36 tak habis-habis lagi dengan sharing. Tak nampak? Kenapa? Ya. Saya tekan share. Saya tekan cancel boleh pula. Saya tekan share. Kau nampak apa? Nampak email dia. Nampak your email, doktor. Okay. Okay.
Dia pusing. Sekejap saya masuk ikut classroom. Nak tengok kalau yang itu boleh tak? Dia tak nak buka saya punya ni. Okay. Kita nak drive. Classroom lah. Dia lambatlah sikit. Tak sabar dia. Tak apa. Nawat tak apa. Saya dah share dah dalam awak punya Google Classroom pun. Cuma saya sendiri nak buka slide tu. Macam mana nak cakap? Oh, lain kali nanti saya suruh student lah yang buka. Okay. Dia yang present. Test 2 pula. Oh, hai. Keluar. Aduh. Okay. Nampak tak? Hello? Hilang pula korang. Nampak. Tak nampak. Nampak email ya, doktor. Nampak apa? Tak nampak apa-apa. Nampak email. Tak nampak. Tak nampak apa-apa? Nampak Gmail tu tu. Tak masuk yang slide tu? Tak. Tak doktor, tak. Then you all buka. Ke you all boleh buka dekat? Nampak Gmail saya? Yang ini tak nampak. Saya boleh gerakkan yang ni dalam ni sekejap Share this tab instead. Okay, sekejap. Share this tab. Nampak tak? Dah nampak doktor. Okay, Allah. Right, sharing this tab to me. Okay, gerak. Okay, gerak kan? So, sekejap ya. Okay. Yang siapa ada ke yang nak masuk ni? Tak ada ya. Saya masih dekat dalam group. Right. Oh, sebab bila saya bergerak, then you nampak lah apa yang saya buka ya. Tak juga. You masih nampak slide ke? Nampak slide. Okay, good. Right. So, okay. This is the slides. It's only like 16 slides. Preservation of food. Okay, at the end of the lecture, you will understand the preservation of food and why is it necessary. Understand the various preservation techniques and preservative use in the food industry. Okay, it's just like a note that I would like you to think about how would you lengthen the shelf life of a fruit product without the addition of any chemical preservative. Okay, like we have discussed last week that there are several methods to prolong shelf life. So just a warm up nak bagi you ingat semula. What do you think? How do you think that you could prolong or lengthen the shelf life of a fruit product without chemical preservative? Apa yang kita pernah buat? Kita buat apa yang kita pernah prolong the shelf life of fruit? Biasa ni fruit ni. Lambat dengar suara saya How would you lengthen the shelf life of a fruit product? Biasa makan jeruk?
Mana korang ni? Biasa. So macam mana, apa jeruk yang you pernah makan? Betik. Betik, yes. Itu kalau itu betik tu masih lagi dia gunakan what do you call, dia ada preservatif kan? Tapi kalau kata ada juga yang jenis kalau orang kampung buat betik. Ni. Kenapa? Kenapa? Kalau kata kat kampung tak ada guna preservatif, tak guna chemical preservatif, tapi dia guna apa? Kalau jeruk-jeruk kat kampung. Cuka, okey lagi. Gula, air gula kan? Air gula. Lagi ada apa lagi? Ada yang biasa nenek-nenek kita buat. Tak ingat lah betul. Ingat apa lagi buah-buah yang jeruk yang you biasa pernah makan? Mangga. Mangga. Pendundung. Pendundung. Yes, okay. Bali. Bali? Jeruk Pak Ali. Jeruk Pak Ali, kena tanya Pak Ali lah, tak boleh tanya nenek. Ada yang just dipotong dan dikeringkan kan, kemudian dia balutkan dengan gula ke ataupun dia rendam dalam air gula dengan satu waktu yang tertentu, kemudian what you call, dijemur. Okay, itu yang biasa dekat kampung-kampung yang tanpa chemical preservative, dan itu kaedah-kaedah yang biasa digunakan kat kampung kan. Dia just guna gula, guna garam, lepas tu lagi apa, gula, garam, lepas tu ada yang cuka, ada yang rendam dalam air gula, ada yang rendam dalam air kapur, okay, kemudian jemur. So itu semua adalah nak prolong the shelf life of a fruit product lah, selalu yang kita dekat kampung lah, orang-orang dulu dah buat dah preservation. So what is the purpose of food preservation? First, to prevent food spoilage, because sometimes bila musim buah-buahan tu ataupun produk tu musim yang banyak, so lepas tu kita tak tahu nak buat apa, ataupun kita nak simpan, nak makan juga lagi, buah tersebut, tapi di luar waktunya, di luar musimnya, so kita simpan untuk kita makan sepanjang tahun. Dan itu adalah kaedah-kaedah penyimpanan yang kita boleh lakukan lah, yang kita boleh preserve the food. So kita tak nak dia spoil, kita buatlah preservation. So macam tempoyak, right? Kemudian durian tu ada juga yang buat lempuk durian dia letakkan gula dalam dengan kuantiti yang banyak, so dia jadi macam manis. So that kandungan gula yang tinggi tu dia preserve durian tu, so you boleh makan lempuk durian tu bukan waktu musim tu sahaja. Lepas tu pun you boleh makan lagi durian lah contohnya. Kemudian you boleh prolong shelf life of food, and then you boleh prevent food poisoning. You tak nak ada bakteria yang berbahaya attached to the food. So you katakan macam ikan kering. Ikan kan very susceptible to deterioration. Dia boleh berkurang kualitinya. Sebaik sahaja di harvest, what do you call, ditangkap kan. So tapi kita nak prolong dia punya shelf life, kita nak dia boleh makan katakan sepanjang tahun. Kalau kata kita dah simpan, kita nak simpan dulu tak ada peti ais, so kita maybe gunakan garam untuk jadikan dia ikan kering, kemudian kita jemur kan, dan letak garam, kita jemur pula sebab garam tu boleh mengeluarkan kandungan air daripada protein ikan, kemudian kita jemur pula, dan itu semua untuk nak a method for preservation to prolong food shelf life. And sometimes there's also new products yang kita came up with the new products, dan kita gunakan kaedah-kaedah food preservation to prolong shelf life, and supaya kita dapat rasa yang baru, dapat produk yang baru dan sebagainya. Okay, methods of food preservation. Okay, these are some of the methods for food preservation. If you go for, saya discuss mengenai additive dulu, because additive is something that we have done last week.
there is also a food preservation technique which you include or which you add additives such as yang biasa natural additive such as salt, sugar, acid in terms of maybe air limau kan, cuka, itu semua acidic additive yang natural. Kemudian kita ada natural or synthetic. Synthetic maksudnya ada bahan-bahan kimia yang dicampurkan such as nitrate and nitrate, nitrite and nitrate yang kita gunakan untuk buat smoke, what do you call, sausage and smoke meat. Okay? Smoke meat kita dekat Malaysia ni tak popular sangat smoke meat ni, but then dekat overseas is very popular. They just hang the meat in satu bangsal and then dia panaskan asap, dia bakar asap, dia just asap lah bukan api, dia asapkan bangsal tu and you got that smoke meat. So that is also natural actually, but if you put in any chemical materials, chemical additive, then it will be synthetic additive. Okay. The other methods of food preservation, I think for this week, this is especially, this is the topic that we wanted to discuss in detail, is on the treatment in food preservation. Okay, such as heating. Okay, heat, sometimes kita pakai sunlight heat, heating from the, heating is something that kita masak, drying is from the sunlight, kemudian kita ada cold storage, sama ada kita preserve menggunakan cold storage, chiller ke, freezer ke, ataupun kita ada freeze drying menggunakan tekanan dan juga suhu yang sejuk. Dan kita ada freezing, sejukkan bahan tu sampai air boleh keluar daripada bahan tersebut, produk tersebut, such as itulah kata freeze drying. And then pickling is you add additive pickling. Some treatment for food preservation, especially for pickling, kadang tak letak pun additive, you just keringkan dan dia jadi kering secara natural. Okay. Some you need to add with additive, so dia dah panggil pickle food. Okay. Kemudian you ada fermentation seperti tapai, apa lagi? Tapai, ragi, menggunakan ragi dalam proses penapaian kan. Kicap adalah proses fermentation, tempe adalah proses fermentation. Kemudian kita ada radiation, is also food preservation. Radiation kita gunakan untuk matikan kuman pada permukaan sayur-sayuran. Dipanggil irradiation because kuman adalah is also protein. So kuman tu bila kita sebab dia adalah sel yang kecil, when we apply heat ataupun radiation ni, dia tak affect kepada sayur tu, tapi dia affect kepada dia punya wavelength tu, hanya affect kepada kuman pada permukaan sayur. So that is radiation treatment. Kemudian of course food preservation in terms of packaging, we have canning packaging, pengetinan. Okay. Kemudian we have aseptic packaging, whereby kita keluarkan semua oksigen dalam proses pembungkusan, kerana oksigen is part of, macam kita discuss dalam NCDT kan, oksigen dan udara, oksigen dan udara, dalam udara kita kan ada oksigen, so oksigen tu boleh menyebabkan food spoilage, so kita eliminate the oksigen daripada dalam proses pembungkusan tersebut. So dia macam sedut keluar semua angin, aseptic, modified aseptic packaging, MAP, modified aseptic packaging. So dia keluarkan semua angin ataupun udara dalam satu-satu pembungkusan, ataupun sometimes they masukkan gas yang lain dalam produk tersebut, seperti potato chips dalam plastic bag kan, dia pembungkusan dia kan macam kembung. So yang proses yang kembung tu kerana dia masukkan nitrogen
supaya oksigen dapat dikeluarkan dan masukkan gas lain yang gas yang inert. Apa maksud inert? Maksudnya gas tu tak dapat menyebabkan rancid kepada high fat content, high food fat content. So asalnya potato chips kan dia high fat kan, ada minyak dan sebagainya. So kita nak elakkan dia rancid, kita letakkan gas yang lain daripada oksigen. Okay, drying. Okay, the principles of drying. Saya punya slide bergerak kan? Bergerak. Alright, okay. So Bergerak for drying is kita nak eliminate water content dalam produk tersebut. So how yang paling conventional, paling lama teknik yang kita gunakan dalam sistem food preservation is sun drying. So sun drying tu macam biasalah kita tengok orang nak buat kerepek pisang katakan. So dia potong pisang tu, lepas tu dia sometimes dia rendam dalam air kapur supaya dia ada perubahan kepekatan daripada pisang dengan luar. So bila diletak air kapur, air daripada pisang tu akan diserap keluar lah, macam dipanggil osmosis kan, diserap keluar and then kemudian dijemur dekat under matahari saja. Okay, for that is sun drying. Just keringkan saja, macam ikan bilis pun dikeringkan saja. Kemudian we have the other method of drying is through commercial drying. Yang ini memang dia ada satu tempoh letak atas tray melalui oven tertentu, and then dia keluar dan dia dah water content tu dah dikeluarkan, dah dibuang. Okay, ada yang menggunakan vacuum drying. Ini vacuum drying ialah menggunakan tekanan dan juga heat, temperature yang tertentu supaya bila adanya tekanan yang berbeza, proses tu lebih pendek, lebih cepat. Ini semua kalau kata orang belajar dalam food technology, they have to know this because mesin-mesin dalam food industry, kalau especially dekat kilang-kilang, dia akan guna mesin. Kita tak boleh lagi pakai yang sun drying. Sun drying ni selalunya conventional, traditional yang buat dekat rumah. Tapi kalau dekat industri, kita nak cepat dan kita nak tempoh masa dia sama tiap-tiap kali. Okay, so they use vacuum and then they use osmotic drying, and of course then there's another one is freeze drying. So freeze drying is hanya menggunakan bukan ais lah, dia menggunakan suhu yang sejuk untuk suhu yang sejuk dan tempoh masanya pendek untuk mengeringkan produk. Okay, so this freeze drying yang bagusnya kerana warna-warna buah yang you buat freeze drying tu dia tak it doesn't burn. Okay, kalau kita buat sun drying, sometimes produk-produk buah ni dia akan jadi browning sikit. Of course you all dah cover kan, ada caramelization, ada Maillard reaction. So bila ada heat dan ada protein dalam tu, ada carbohydrate. Of course dalam buah tu sendiri ada carbohydrate, sometimes dia ada a little bit of protein, so dia akan jadi brownish. Tetapi if you use a freeze drying method, buah dia tu nampak warna macam asli, macam gambar tu. Buah dia kalau warna hijau, nampak warna hijau lagi, and then dia nampak dalam bentuk kering. Selalunya yang proses freeze drying ni kita tengok dalam, kalau kata dekat market kita pernah beli tak buah jambu batu yang dalam beg, mahal jugalah, dalam RM78 lah jual dekat, saya selalu jumpa dekat Petronas. Petronas punya tu dia jual freeze drying, dia tulis itu freeze drying method. Dia lebih mahal kerana dia menggunakan tekanan dan digunakan mesin yang khas yang menggunakan tekanan dan suhu yang sejuk. So alat tu sendiri mahal. So, bila dia melalui proses tu dia jadi mahal lah produknya, berbanding dengan just conventional drying masuk oven tu sendiri. Okay.
And these principles of drying is very much dependent on water activity. So how this happen is we know that kalau you dah belajar dalam food safety, antara faktor-faktor yang boleh menyebabkan foodborne illness ataupun bacteria, the multiplication of bacteria is you need time, you need moisture, you need food, and you need maybe heat and warm kan. So so the elements of water ataupun moisture dalam produk makanan boleh menyediakan environment yang conducive for bacteria to multiply. So what this drying method will do or will help in the process of preservation is that it eliminates the water in the product or in the food. So your water activity will be less than 0.5 and you can have a prolonged shelf life for the food. Okay. And this is also true for curing. Curing is always done for meat product, dipanggil cured meat, di mana daging tu sendiri sometimes dia smoke, dia dry. Sometimes dia letakkan dekat dalam bangsal, dulu tak ada peti ais, dia letak dalam bangsal dalam cuaca winter yang sejuk dan daging tu macam dia mengecut dan dia expel the juiciness dalam daging tu. So they can still eat the meat walaupun dia tak simpan dalam peti ais kerana dia dah tak ada water activity and dia tak ada bakteria yang hidup dalam cured meat. Okay. Kemudian you have cold storage and freezing. This is also why we use cold storage and freezing is because macam yang kita tahu between 4 to 60 degree is a good temperature for the multiplication of bacteria. So when you keep your food under this 4 degrees Celsius, the bacteria is dormant, dia tak banyak aktiviti dan so dia kurang multiply. So dia boleh prolong the shelf stability of the product. And on the other hand, it also can lower the water activity kerana water molecule kurang bergerak. Dia bawah 4 degrees Celsius. In fact, kalau dia 0 degrees Celsius, dia dah just freeze kan, the water activity just freeze. But sometimes when we keep the product or you keep the food in a low bacteria, in a cold storage and in a freezing temperature, the problem is chill injury or freezer burn. Sometimes you tengok kalau kata sayur you, dia nampak macam dia layu dan lembik kerana it is because of the freezer burn and fluid loss and recrystallization, meaning that kalau kata let me just explain about vegetable dulu. Vegetable selalunya dapat freezer burn kerana suhu yang sejuk. Dia dah sebab in fruits and veggies they have water content dalam sayuran dan buah-buahan tersebut. So bila you masuk dalam cold storage, if you do not wrap it properly, then dia terus terdedah kepada temperature and dia akan jadi macam lembik, wilt, W-H-I-L-T, the wilt, and because you got the freezer burnt. Okay. At the same time, when you keep your product in the freezer without sealing ataupun without covering your product, you akan jumpa dia macam jadi kering dan jadi kering. Kan? So that Okay, bye. Dia macam kat ni sampai tak tahu, pergilah. Saya tak tahu, dia tak balik lagi masak orang. Pergi je lah, dia tak balik lagi masak orang. I do not see my picture, I guess. Alright, okay. So recrystallization is because
when you keep your product in the freezer, you got your what do you call the crystal, the water content dalam produk tu akan crystallize, and then you keluarkan thawing, and then you masukkan balik, dia akan recrystallization. So that recrystallization will lower the quality of the product. So what you need to do is that is some other you cover your product when it is in the freezing compartment, ataupun when you take it out from freezer, you do not thaw and re-thawing, kerana nanti dia akan introduce crystal water and the crystal on the surface of your product. So itu yang selalunya problem being associated in cold storage and freezing. Okay, and then this is okay, ni contoh-contoh chill injury. Biasa tengok kan kalau simpan dalam peti ais without proper wrapping and temperature-nya sangat sejuk, then you got this chill injury. Okay, this is freezer burns and recrystallization. Okay, so okay, biasa tengok tak yang ni? Ni kalau tak tutup dengan baik, you akan jumpa lah macam ni. Boleh makan lagi ke? Kalau you thaw nanti dia akan jadi sangat soggy, dia macam tak boleh, not a good not in a good condition. Quality pun dah menurun. Okay, so another heat preservation is to destroy or reduce microbiological count. So but it has some effect on food. So heat preservation ni kita bagi contohnya dalam pasteurization. Sebab itu pasteurization, it has like a limited time and short duration of time, and a certain temperature only. Itu dah buat melalui kajian. So this I think Robert Pasteur, I tak tahu nama first dia tapi is a doctor. Dr. Pasteur, Pasteur, dia yang introduce, dia buat kajian mengenai the optimized temperature and the optimized method to destroy microbes or bacteria, but at the same time to preserve the quality of milk. Okay, sebab susu memang very high susceptible for deterioration, because dia betul-betul daripada haiwan tu dekat ladang, so sangat mudah untuk dapat mikrob, and then bila minum, kita tak boleh terus minum directly, you need to pasteur dulu. So what you do is you heat it, masak dengan temperature above 60 degrees Celsius, which is for temperature for pasteurization 73 degrees Celsius for 15 minutes. But if you wanted to do like ultra high temperature or ultra high pasteurization, you have to do it at 123 degrees Celsius for 15 seconds. Dia ada temperature. Temperature lebih tinggi, tempoh masa lebih pendek. Temperature rendah, tempoh masa lebih panjang. So effect on food, no microbe. So dia ada, you can keep your milk under room temperature, right? Okay. Packaging, you have canning, of course. Canning mengetinkan produk. Canning can prolong your product until more than 1 year. And then you have also edible coating. Edible coating, I think dekat Malaysia we haven't found that yet. Edible coating meaning that you can eat your food with the packaging that then available that they use it for. And then you have modified atmosphere packaging, like I said just now. When you seal your product, you modify the atmosphere, you put in something or you eliminate something during the packaging. For examples, for banana, if it's for export, they keep the banana in a box and they put something like a chemical
so that the banana, by the time it reached the destination, it is good good ripening condition. Masa bungkus tu dia maybe hijau-hijau sikit, bila sampai katakan ke overseas dia dah siap kuning. So they actually they modified the atmosphere dalam packaging kotak tu sendiri supaya dia punya ripening can be controlled. Okay. Kemudian you have aseptic packaging whereby you keluarkan oksigen dengan menggunakan tekanan, faktor-faktor tekanan, keluarkan oksigen, sometimes you keluarkan air. Okay, that is aseptic packaging. Itu yang dapat yang macam vacuum pack packaging. Okay, edible coating is this is an examples of edible coating whereby kalau kata you beli buah-buahan, you nampak dia macam ada one layer of wax, macam ada macam lilin di permukaan. So that is to ensure that the fruit is have longer shelf life. Okay, so they call it edible coating, but some people have some reaction to it. They feel you need to wash it lah. Selalunya kita basuh benda tu, yang coating tu, so that it doesn't feel like you're eating a wax wax lah macam tu. So selalu kita buang kulit. Kalau tak nak buang kulit, you have to berus sikit-sikit permukaan buah tersebut. Okay. And now there's also like natural edible coating. The ones that they are using is chemical based edible coating additive. But now I know macam Dr. Shima from FSK, she came up with natural edible coating for fruit. So and then I think there's sekarang ni dekat market pun ada macam satu stiker, you just letak je dekat buah and dia boleh protect the fruit from insects. Okay. Okay. Other preservation techniques is irradiation. Just now I've mentioned about macam mana kuman atas permukaan sayuran boleh dinyah kuman lah, dibunuh dengan menggunakan irradiation. Usually the product will be labeled irradiated food, but some people, there's a movement overseas that do not want to engage with any radiation procedures, food with radiation procedures. Okay, and then there's also pulse electric fields. This is also some kind of radiation to kill the germs, to kill the bacteria on the surface of the fruit and vegetables. Okay, without compromising the quality of the fruits and veggies. Okay, and then you have high pressure processing. I'm not sure what that is. You might want to Google that. Ozonation, meaning that it introduced ozone layer or ozone gas into the product for keeping the product quality. Okay, ozone minus 0, O3, oxygen O2, ozone O3, so they just introduced dalam system packaging maybe. Okay, and then you have like membrane filtration. I know that what that is, but I don't know how that is being used in preservation of food, so you might want to check on that. High intensity light is some kind of irradiation. It gives you like macam a laser shot on the product so that it has longer shelf life. Ultrasound is also something like they do something to the food so that the bacteria on the food or in the food can be eliminated and you can eat the product as it is. Okay. Okay. So these are some of the pulse electric field. It's a non-thermal method. Okay, ni ada bagi. So you can read that. Okay. Because I sendiri tak pernah buat ini pulse electric processing. Right. So this is not, ini bukan this is not for you lah, ni yang lama-lama. Okay. So any question? Hello.
Any question? 16 slide. Tak ada doktor. Program gimana? Cakap seorang. Syahira Syafrin. Okay, so if you don't have any questions, semua orang ni ada lagi ke ni? Tak nampak muka pun. Ada doktor. Ada dok. Okay, so kalau tak ada, like I said just now, Ahad ni kita test kedua. And then test kedua ni nak buat apa ya? Saya rasa saya dah ada soalan dah dalam tu. Nanti saya tengok lah. Saya pun dah lupa. Every sem pun my student dia buat online untuk test kedua. So nanti saya tengok apa. Sampai hari inilah. Okay. Sampai hari ini punya test. Adjust. Saya adjust. Lepas tu you have like, hari tu kita test sampai tajuk apa? Protein. Protein. Protein apa? Protein ada banyak subtopik hari tu. Tak ingat. Tapi pasti protein. Saya rasa protein yang am tu, dia tak masuk fruit, dia tak masuk fruit pula. Dia tak masuk. Tindak balas. Kan dia hanya protein yang general kan? Kan? Okay. So nanti masuk ni lah, masuk what do you call milk, meat and cheese. Kemudian kita ada food additives and preservative. Right? Okay, so tu yang masuk untuk test. Final exam masuk semua. Nanti kita akan discuss, ada review class untuk discuss final exam. Right. Okay. Alright, so kalau tak ada apa-apa, saya stop presentation. Okay. And I stop recording. And nanti hari Ahad ni je lah buat test, second test. Right? Okay, doktor. Alright. Okay, doktor. Terima kasih. Kami ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, doktor. Doktor, bye-bye. Bye. Bye doktor. Bye bye.